ਜਲੰਧਰ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਐਂਜਲੋ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। Say, for example, one that it teaches us for three things. First is our need of God at this moment. Secondly, our interdependence, our need of supporting each other. That's why the need of our observing what the government, the regulations and advice of the government. Thirdly, that this is a time when we reach out to others, especially those who are the migrant laborers. And I would say one or two things what we are doing for that method. I thought finally we would say that we should be always remain hopeful. That is our thing. That we have faced epidemics before, and will surely face this. And therefore, we never despair, we never panic. We always remain calm, even as we take all the precautions possible. That's more or less the message I'm going to. I think this is the moment, especially when we should observe what the government says, that we should not meet in more than 4. If we meet, therefore keep a certain amount of distance from each other. These advisories of the government have a lot of value, and we are to prevent the disease from spreading further. That is what we cannot prevent. The disease is in our midst, but we can prevent it from spreading further. And more than that, we can help those who are in need. Those who are suffering most will be the daily wage earners, the migrants. That is why I've told our priests to do our best to make sure that food reaches to them. If the government supply quota is not enough, we would be able to supplement it ourselves. That we would say the diocese would pay so that we can get food for these people. No one should be hungry. This is the time when we need food most to be able to withstand disease. We have offered our institutions to be used if it can be any way. For example, our schools to be isolation centers. And I'm happy that the government has taken that. In Arbor, they've asked for our school. Today I got a message that Pathankot, they want our school. And I'm very happy because this is the time when we should make available our own institutions so that we can help the government. Our aim is we cannot replace the government, but we can help it so that whatever the government is doing, we can support it to make sure that all that is in our midst, in our hands, we should be able to do for the poor at this moment. Especially, it is they who suffer more. I think of myself, say, I'm fairly well safe, and many others like myself. But there are so many thousands who are in a critical situation, and for these, I think in a special way, we should reach out. That is what I think many are doing today. And I think the government is doing quite a lot, but it can be impossible for the government alone unless we support it to be able to help to reach that the poor really are in need. We cannot supply medicines, but we can supply food if the people are in need of it. That is what I would think. And even more, as I say, we always remain hopeful. We know that God is there still in control. We always remain hopeful. Humanity has faced epidemics before. ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਚਐਮਓ ਟੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 117 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 110 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। तक ਅਸੀਂ 117 ਸੈਂਪਲ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ, 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 110 ਸੈਂਪਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸੈਂਪਲ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ
ਜੋ ਸਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਲੋੜ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਵਿਚਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਰੱਖੇ।